dopo il primo ministro polacco, la parola al vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Honourable Mr. President, Honourable Mr. Prime Minister, honourable members. Speaking on behalf of President Juncker, who cannot be here today, allow me to start by thanking Prime Minister Morawiecki for taking part in today's debate on the future of our Union. It is an honour for me to be here. Poland is a country I have close affinity to, and I say this partly because I have some Polish roots myself. My last name is in fact a Latvian version of Dabrowski, a name so synonymous with your country, your history and even your national anthem. But I also say this because throughout my life and career I had been always full of admiration for Poland and its people. As Prime Minister, I made it a point to deepen our partnership, which goes back long into history. People of my age in Latvia and right across the Baltic Sea region grew up inspired by Polish workers, students and intellectuals who had formed the Solidarność movement to fight for change. And it's thanks to these values, to this courage and to the determination of your people that Poland took its rightful place at the heart of the European Union. And since then, Poland has given so much to Europe. Since we are in this chamber, it's only right to mention Bronisław Geremek, a great Polish patriot who worked tirelessly for European integration. He was both an architect of Polish freedom and builder of Europe. I also think of Marie Skłodowska-Curie, who gives her name to one of Europe's most successful programs for young researchers. I would mention many more examples to show how Poland shaped our Union. And this is why it's so important for Europe to keep its solidarity pledge to Poland. And Europe has shown its solidarity in many different ways. This is why, for instance, Poland was allocated €86 billion in the current EU budget for European structural and investment funds, far more than any other country. This has helped to build, for example, 13,000 kilometres of roads and allowed more than 9 million people to gain access to high-speed internet. And these investments are paying off. Poland's economy has gone from strength to strength. The Polish success story is also built on the benefits of being part of the biggest single market in the world. Every day, Polish companies trade and work with businesses right across our Union. Since 2004, Polish exports have tripled to with 80% of exports going to other EU countries. And Europe will keep supporting and showing solidarity in the future. In our proposals for the next long-term budget, Poland will continue to receive the most cohesion funding, even though the total amount will be somewhat reduced to €72.7 billion. That works out as €270 per person per year, more than double the EU average of €120. That investment will be focused in areas where there is the biggest potential for Poland, whether it be innovation, small and medium businesses or renewable energies. But at the same time, Europe must also continue to make good on its promise on security and prosperity. This is why we have focused our proposals for the new multiannual financial framework on areas where we can achieve more together and which are crucial also to Poland's future. For example, we want to spend 22 times as much on defence as we currently do, with €13 billion allocated to the European Defence Fund, which Poland has been a strong advocate for. This strengthens our ability to act, avoids duplicate structures and saves taxpayers' money. At the same time, we also want to invest in our future growth. We have proposed to increase investments in digitisation and networks by 9 times the current amounts to €12 billion. We are also strengthening our current currency by firmly anchoring the euro area in the EU budget. We are holding discussions with all EU member states, not just those that have already introduced the euro, on how best to strengthen our economic and monetary union. We are using new budgetary instruments to support all countries, including those member states on the road towards euro membership. This will be done in a fully inclusive and transparent way, and I look forward to working with Poland across all these areas. Honourable members, as we look to our future, Poland's place should be firmly at the heart of our Union.
This was a choice made by almost 80% of Poles in the referendum almost exactly 15 years ago. That day, Polish people made a free, clear and decisive choice. They choose peace and democracy. And they choose the values and fundamental rights that define our union and that define the people of your great country. And at the heart of that lies the respect for the rule of law. The law is our best tool to defend our freedoms, to work for social justice, to peacefully settle differences and protect the most vulnerable in our societies. The justice system is a guarantor of our democracy and our fundamental rights. It is also what binds our union together. As Walter Hallstein used to say, the European Union is at its heart a community of law. That community is the foundation of everything we have achieved and everything we still have to do together. This is why, if there is a systemic threat to rule of law, we cannot simply turn a blind eye, we cannot simply say it's purely a national issue. So, where the separation of powers is weakened in one country or where the independence of the judiciary is challenged in another, it becomes a European issue which affects our whole community. This is why, through a tireless work of Frans Timmermans, the Commission has worked closely with the Polish government to address the concerns on a number of new laws which pose a systemic threat to the rule of law. Dialogue almost comes first, and dialogue has shown that progress can be made. The Prime Minister and his government have shown willingness to amend the laws on a number of issues, for instance on the retirement age of judges. On behalf of the Commission, I thank him for his effort and his cooperation. We always remain open for dialogue, but so far it has not been enough. I hope that last week's hearing will lead to further changes in Polish legislation and that we will not see 40% of the Supreme Court judges replaced. Europe will never turn its back on Poland or on the Polish people. The Commission will always stand up to support them, and our hand will be always outstretched to the Polish government. Mr. Prime Minister, the Commission counts on your leadership to continue working with us and delivering the real changes needed. Poland has shown how strong its leadership can be in our Union and in the world. We will see this again in December when Katowice hosts the United Nations Climate Conference, COP24 as it is known. It is more important than ever for Europe to lead from the front in the fight against climate change. We are doing that by focusing on green and sustainable investment. Through our Capital Markets Union and Sustainable Finance Action Plan, we want to unlock a systemic change in investment culture so that sustainability comes first. Here again, Poland has shown the way. In 2016, Poland became the first sovereign to issue a green sovereign bond. Through this leadership and climate diplomacy, Poland is helping to send a message that the Paris Agreement is here to stay and that Europe is here to lead. Katowice itself is an example of that. It is a region historically reliant on coal and heavy industry, which is turning itself into a leader in innovation, sustainable investment and new technologies. I can think of no better priority for a future of our Union than the health of our planet and the health of our economies. Poland must be at the heart of these efforts and must stay at the heart of our future. As Marie Sklodowska-Curie said, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now it's time to understand more so that we may fear less. This applies as much today as ever it has to Poland, to Europe and our common future. Dziękuję. Thank you. Passiamo ora agli interventi a nome dei gruppi politici. Vi prego di rispettare il tempo a voi assegnato perché ogni minuto in più che voi utilizzate lo togliete ai colleghi del vostro gruppo. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola a Manfred Weber per 6 minuti. Mr. President, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, Europe is always about dialogue and that's why it's good to have you here to discuss
with Poland, with the Polish Prime Minister, about the future of Europe. And it was absolutely not Europe that brought democracy to Poland. It was Poland who brought democracy to Europe with the first modern codified constitution in Europe in 1791. And the principle of the separation of power was included in this first constitution. And for these principles, the Polish people stood really strong even in dark times, Second World War, under the oppression of the Soviet Union. John Paul II has said in Warsaw when standing in Victory Square in 1979, there can be no just Europe without the independence of a democratic Poland marked on the map. More than 10 million people, a quarter of the population of Poland, was a member of Solidarność. Together with Lech Walesa, they fought for freedom, democracy, and they laid also the groundwork for a free and open, unified, democratic Europe. And that's why we think that Poland is based, we believe in a Poland that is based on the ideas of Lech Walesa and of Jean Paul II. We admire what they did for Poland and for Europe. But today, Mr. Prime Minister, today there are so much questions on the table. People all over Europe and in your country, yesterday the demonstrations out in the street, there are so much questions on the table. For example, the question, why is the state TV in Poland today more a propaganda TV and not anymore a free, independent media? Why does your government dismiss churches because of their political opinion? You refer to Walter Hallstein. He would be very surprised if he would assess that today nobody knows whether the president of the Supreme Court of Poland is still in office or not. We have uncertainty there. Nobody knows exactly what is today the situation. Why did another member state have to refer to the European Court of Justice on a court case, fearing that Polish citizens do not enjoy the right of a free and fair trial in your country? Why is this happening? And why do peaceful protesters like Władysław Frasyniuk face imprisonment for carrying roses, while nationalists who attacked peaceful protesters are not even facing trial? That are the questions on the table. And I think you missed today an opportunity to clarify these questions. Here is Europe together. You missed today an opportunity to clarify these questions. The founder of the free and democratic Poland, Lech Walesa, has recently said, in the 18th, there was no freedom without solidarity. Today, he said, there is no freedom without the rule of law. The rule of law is in the very roots of Poland and the hearts of the Polish people. And Europe will not turn its back to the Polish people. If the Polish government does not preserve the great Polish achievements, Europe will do so. Ladies and gentlemen, there is another Poland. There is a Poland of the demonstrators, the people in Poland who went out in the street. There is a Poland who is welcoming 18 million tourists who enjoy the freedom of movement, the tourists who admire Poland and the culture of your great country. There is a Poland who is welcoming 4,000 NATO soldiers on the idea to protect our European Union together. There is another Poland, and sometimes I am wondering myself whether you speak here as a PiS government or whether you speak here as a Polish Prime Minister. Do you really have this second Poland in mind? And I also want to welcome some of these NGOs here on the tribune. They are invited by Michel Boni. So thanks for this. And having all this in mind, ladies and gentlemen, you talk about sovereignty. You talk about sovereignty. I want to ask you, when we talk about sovereignty and win back the sovereignty, is then the anti-EU atmosphere which is created in Poland, in a way to say that Brussels is the new Moscow, is this really creating an atmosphere of sovereignty for Poland? And if you talk about the content, and a few of the things I absolutely agree with, Marshall Plan for Africa and so on, when you talk, for example, about taxation, about the initiatives you want to do there, do you really think that your approach of an EU of the nations is really a thing which can work? When you have the unanimous vote in the taxation field in mind, we see that in the Council a lot of initiatives, good initiatives, are blocked because there is always one single member state blocking everything on the taxation thing and so on. Do you really think that such a Europe will work? I tell you, when you talk about the EU of 4.0, a new Europe which is listening to the citizens, I tell you
there is already a Europe which is listening to the citizens. And that is this chamber, the European Parliament. We are representing the citizens of the European Union. We don't need another Europe. I think our Europe is already working very well. Yesterday we had the Bulgarian presidency present, Boyko Borisov, a colleague of you who was present, and who gave us an overview of what we achieved together in the last 6 months in the interest of the citizens of the European Union. And again, in the Council meetings last week, we experienced that the nation states cannot find any more a common ground to go further. And that's why I strongly believe that the European Union, which was founded by Adenauer, you referred to this, which is based on the institutions in the European level, this Europe works, and a Europe of egoism and nationalism cannot deliver to the interests of the people of the European Union. And let me say, Mr. President, let me say a final word. I want to conclude with a personal remark. Mr. Prime Minister, because of your peace propaganda, of governmental propaganda, I never took the floor here in this House when we spoke about Poland, because I was afraid that my German background can be misused to attack my friends in Poland and others who are fighting there for rule of law and freedom, can be used that the Germans are telling us. That it was we experienced sometimes in Poland. The Germans are telling us. I was afraid to take here the floor. And I want to tell you, I'm not speaking here as a German member of the European Parliament. I speak here because 219 colleagues voted for me as group leader of this group. I want to fight for the interests of the citizens of the European Union. And that is what we have to do, not to decide between good and bad Europeans. Let's discuss about the future of this continent. Let's stick together. Let's not divide anymore. That would be a great message if we would hear this from a Polish Prime Minister. Thank you so much. A nome del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, la parola all'onorevole Udo Bullmann. Dear Prime Minister, welcome to the European Parliament. You were saying we started from different places in the recent European history. Yes, this is true. You quoted John Paul II, the Eastern lung, the Western lung. Yes, I can very much identify with this picture. I would add we are still in one body, and we need both the eastern part as well as the western part. But the question on the table today is, what is the Polish contribution to this well-functioning of the eastern lung? Today, dear colleagues, the President of the Constitutional Court, Judge Gersdorf in Poland, went back to work. I sent her the greetings of the European Parliament, and I sent her the greetings of Europe, because she is obviously paying tribute to the Polish Constitution. She is obviously full of this democratic enlightenment you were talking about. Today, as yesterday, people in Warsaw massively take the streets to express their right of freedom. They are obviously full of this freedom gene you were talking about. This is important. We want to see a healthy Poland contributing to this Eastern lung. And we are waiting for you to giving answers to the questions we have expressed by the colleagues, expressed by the Commission, expressed especially by our friend Franz Timmermans, whom we fully support. On a lot of issues, you raised rightly questions where we can fully agree. Talk about the future of Europe. Question industrial politics. Question the future of cohesion. Talking about cultural diversity, security politics, energy security. Rightly so. But why is it necessary raising these questions and at the same time undermining the European values
on which our new project of the European Union is based on. You cannot do that in the same time, raising the questions of the future and appealing to the unity of the West, which is a value-based unity, and at the same time hope that we can collaborate for the best interest of our citizens. No, Poland has to come back in the center of the European Union, and you have to contribute to our values and their development in the best interest of our citizens. Herr Premierminister, lassen Sie mich dennoch auch an dieser Stelle etwas sagen als jemand, der ein deutscher Sozialdemokrat ist. Wie der Kollege Weber bin ich gewählt von den Freundinnen und Freunden hier in meiner sozialdemokratischen Fraktion als der Sprecher dieser sozialdemokratischen Fraktion, als der Vorsitzende. Sie haben keine Vorstellung davon, wie dicht die Zukunft der polnischen Gesellschaft, wie dicht die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger Polens nicht nur uns deutschen Sozialdemokraten, sondern allen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion am Herzen liegt. Den polnischen Freunden, den deutschen Freunden, aber auch allen anderen aus meiner Delegation. Wir wollen Polen haben in der Mitte Europas. Wir wollen, dass sie ihren Beitrag leisten. Aber zerstören Sie nicht die demokratische Kultur in Ihrem Land und kommen Sie zurück an den Tisch, um unsere Werte gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Rechte der Frau, die Rechte der Minderheiten, die Rechte der Menschen in ihrer Gesellschaft. Dann werden wir Sie willkommen heißen als jemand, der uns hilft, die Zukunft zu bauen. A nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei, la parola all'onorevole Legutko. Thank you, Mr. President, Prime Minister. Well, this, as you could see this or hear, this chamber is hopelessly predictable. The title of your speech was The Future of Europe, but apparently no one is interested in the future of Europe here, but they are indulging in the favorite pastime, which is Poland bashing. You could have just as well recited Shakespeare's sonnets. It would have exactly the same effect. And yes, you can see how it's difficult to get through with the arguments, because there is a thick wall of lies, half-truths, mystifications, like this ridiculous story about arresting a man for carrying roses. I mean, it just boggles the mind, you know, when one hears something like it. And every day, you know, we have to do with such idiotic stories that are absolutely groundless. And this also shows that this chamber, I think, is, as I said it before, it's completely resistant to listening to arguments. I mean, if you never hear counter arguments. You hear, you know, heckling, booing, you know, mud throwing. I mean, that's the usual reaction. So there is a very deep, I would say, refusal to know here in this chamber, and this, in a way, I can continue making a more general point. I mean, you were talking, Prime Minister, you were mentioning a democratic awakening in Europe. Yes, there is a democratic awakening, and at the same time, there is an increasing number of people who say that the European Union is going in the wrong direction. It's over 40% now, in some countries above 50%. And here, I came here and I listened to this self-indulgent and self-serving comments. We are so good, we are so responsive to citizens. Are all these people insane? I mean, are they all being fooled by some demagogues? No, the reaction of these people is the final effect of what is being said and done here. I mean, this arrogance, this self-serving arrogance
is becoming more and more unacceptable. So yes, I think that when I hear about the separation of powers in Poland, the problem with the separation of powers. I mean, come on, we have a commissioner who's representative of the executive body, and the commissioner is telling the Polish parliament, the Polish courts, what to do with this and this law, how this law should be changed. Is that a separation of powers? Is that an example of separation of powers? There's a blatant violation of the separation of powers. You see, that's the debate European Parliament style. I suggest that you start putting order in your own house. Yesterday, we were prevented from having an exhibition on Józef Piłsudski, one of the founders of Polish independence. There is a censorship. That's not the first time. There is a well-established practice of censorship in this parliament. And you seem to be quite serene about it. You do not really care, because this censorship serves the interest of the majority. People are being punished here. Fortunately, recently court reversed the decision of the European Parliament, but that continues. So I suggest, before you really start finger pointing at Poland, please make this House a more open and a more receptive place for all points of view to be debated and considered here. That's my request. I know that has no chance whatsoever, but I just have to say it. Had to say it. Onorevole Legutko, siccome mi ha chiamato in causa per la vicenda Korwin-Mikke, le volevo ricordare che io ho inflitto una sanzione a questo parlamentare non perché era polacco. Come lei sa, io non ho fatto mai alcun favore a un gruppo piuttosto che a un altro, a un parlamentare piuttosto che a un altro. Ho trattato sempre tutti i deputati di questo Parlamento nella stessa identica maniera, chi aveva votato per me e chi non aveva votato per me. Ma no, lei ha detto che è un attacco ai polacchi. Io ho sanzionato l'onorevole Korwin-Mikke e poco mi interessa quello che decide la Corte, prenda qualsiasi comportamento nei miei confronti. Io considero inaccettabile che un parlamentare in quest'Aula dica che una donna è un essere inferiore soltanto perché è nata donna. Non lo permetterò mai. Non mi interessa la Corte di Giustizia, non accetto la sentenza, la rispetto, ma non l'accetto. Come non accetto che nessuno dica che è un essere inferiore perché è ebreo, perché è cristiano, perché ha la pelle di un altro colore o perché è polacco. Tutti gli esseri umani sono uguali e lo dico perché so che lei è cristiano, lo dico da cristiano, cattolico praticante. Quindi non c'è nessun atteggiamento polemico nei confronti dei polacchi e della Polonia. Io rispetto tutti i cittadini polacchi, ma quindi non c'è stata una sanzione perché il signor Korwin-Mikke era polacco. Per me poteva essere italiano, francese, tedesco, lussemburghese, avrei avuto lo stesso atteggiamento. Siccome ho sentito che lei diceva che c'era un atteggiamento nei confronti dei polacchi, assolutamente no da parte mia. Non c'è mai stato alcun atteggiamento negativo nei confronti dei polacchi. Questo deve essere chiaro. Prego, andiamo avanti con il dibattito. Prego, onorevole, qual è il problema? Mi dica.
Chciałem odnieść się do tych słów jako następca Janusza Korwina-Mikke. Pan jest odpowiedzialny za złamanie prawa. Powinien pan podać się do dymisji. Złamane zostało prawo. Polski poseł został tutaj niesłusznie prześladowany, i nie może być tak, że nikt za to nie odpowiada. Muszą tu spaść głowy. Pan się powinien podać do dymisji. Publicznie, demonstracyjnie złamał pan prawo i jeszcze się pan przy tym upiera. Nie chodzi o to, czy się pan z tą wypowiedzią zgadza, czy nie. Tylko poseł ma mandat i ma prawo mówić, co mu się podoba i wyrażać swoje zdanie. Przekręca pan jeszcze złośliwie jego słowa. Nie ma pan do tego prawa. Jako przewodniczący powinien pan zachować neutralność. Io sono sempre stato neutrale, caro onorevole. Se a lei piace far rotolare le teste, a me non piace far rotolare nessuna testa. Non voglio far cadere nessuna testa. Rivendico quello che ho fatto come persona, come essere umano. Per me le donne sono esseri come tutti quanti gli altri. E l'onorevole Korwin-Mikke ha detto delle cose inaccettabili. Procediamo con il dibattito. A nome del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali la parola all'onorevole Verhofstadt. Prime Minister, this is a real parliament. I have to tell you, I have so many times spoken about Poland in this plenary that today I'm going to concentrate myself more on the future of the European Union. And yesterday, in a debate with your compatriot Donald Tusk, I said that more and more people, in fact, are realizing that when we talk about the future of the European Union, there is emerging, in fact, a new world order. And this new world order, there's a world order where Europe is on its own, more and more. Let's recognize that. There is Putin, who is on a warpath. There is the Chinese leader that has nominated himself as the emperor for life. And there is Trump, who is openly questioning the transatlantic relationship. And by doing so, let's recognize that, also you can recognize that, I think, is putting at risk the security of the European continent. And for that reason, I think, and you didn't go in that proposal, but I think you can agree with it, that's the main reason we need the fastest as possible, I think, European defence community. And let there be no misunderstanding, Prime Minister, not as a body to compete with the NATO, but as a European pillar from the NATO, to strengthen the NATO, and to give the possibility also to the Europeans to act, I should say, on their own. But you have to know with the European defence community that certainly you can also be in favour of, is much more than simply pooling, how should I say it, a number of military budgets, of a number of tanks, or a number of aircrafts. A European defence community is primarily about defending European territory, defending European interest with European lives. And so that means that a European defence community as such can only work under one condition. And that is that we share the same European values, the same European democratic principles, the same rule of law, the same rules of the game that are fundamental in our society. Only then such a defence community can work in the future and defend our interests. So the future of the European Union, Prime Minister, and that is my message to you, is more than an internal market, is more than a single currency alone, is even more than only the free movement of people. Let put it me very bluntly, it's a community of values, and I have to tell you very openly that putting judges under political control is, in fact, makes no part of these values. You have to know that. And that is not a question of tradition, if I may say so, because I like also traditions, but it's not a question of traditions. That's a question of principles of our common community. And don't misunderstand me, Prime Minister, a reform of the judiciary is certainly a goal, a legitimate goal, but forcing judges to retire, delivering them to the will and the whim of the governing majority can never be part of such a reform.
And over the past 3 years, what the Polish government has done, well, they have systematically liquidated the democratic check and balances. And I say that it's not this parliament who has said that. It's the Venice Commission who said loud and clear that your reforms, and I quote now the Venice Commission, you're part of the Venice Commission, and I quote them, bore a striking resemblance with the institutions in the Soviet Union and its satellites. And I think that sums it all up, what they have said. So instead of what is happening now, rejecting 2 infringement procedures, ignoring the verdicts of the European Court of Justice, I use this occasion, Prime Minister, to an appeal to you personally. You were a youngster who was in fact engaging with Solidarność. You were part of the team that have negotiated directly the accession of Poland to the European Union. So I ask you personally, really, turn the wheel and bring Poland back into the family of democratic nations, away of the illusion of so-called illiberal states, back and bring them back again, Poland, into the center of European politics, instead of letting it linger at the fringes. This dream of an intermarum, the 12 Central and Eastern European countries from the Baltics to the Black Sea working together. It's a mirage, it's an illusion. Even Germany, Prime Minister, is a small nation today, even when many Germans maybe don't recognize it. It's only together in a world of empires, Russia, China, that we can do it. And it's a big mistake, I have to tell you, to think that, that we can then fight on union in regional clusters. So I conclude, I believe a division of Europe, as it is the case now a little bit, let's be honest, is only welcomed by one man, one autocrat. That's Vladimir Putin. And Poland knows better than any other country what the fate is of our continent if the Tsar of Russia or the comrade of the Soviet Union is running the game in Europe. Don't play it. Thank you. Per il gruppo dei Verdi la parola all'onorevole Ska Keller. Dear Prime Minister, thank you for joining this debate on the future of Europe. And I want to stress that me and my group, we share the criticism on the rule of law that you've heard from almost all groups. So you can see that the Parliament is pretty united in that issue, and I don't think it's going to change. And you might say, okay, you don't care about what other people think about you. But I think you should care. It has been mentioned by the Commissioner already how important Poland is in Europe, but also how important Europe is for Poland, Poland being one of the biggest member states in the EU. And Polish people have a very positive image of the EU and actually trust European institutions more than they trust the Polish government. The EU contribution to Poland's economy in terms of many, many euros going every year to farmers, organizations, businesses has been mentioned. And many Polish citizens work elsewhere in the European Union. In fact, Poland has actually the highest number of migrants to other EU countries. You've mentioned Brexit, which will hit Poland hard, and you've mentioned Russia. That's why you should care. But also we care. The whole of Europe has much to thank to Poland. Poland was the first country on our continent with a modern constitution. You practically invented the division of powers. And that is actually then a Polish tradition, the separation of powers. Poland also has a long tradition of civil movements for freedom and democracy, from the resistance against the German occupation to the Solidarność movement, which was actually the first opposition movement to participate in free elections in a Soviet bloc nation since the 1940s. That's a tradition to really be proud of, and it gave hope to so many people all over Europe. So Poland could really be a shining example of democracy and the rule of law. But your government, Prime Minister, takes Poland away from the path of democracy and civil rights. You undermine the independence of courts. You put judges into retirement. You put judges under increasing political pressure as well. And you put people into prison who you think are not following your idea. And you even try to control political discourse and threaten the media freedom.
But the rule of law and democracy are crucial for the future of Poland, and they're also crucial for the future of Europe. They are at the very heart of our union. And therefore, we as European Union altogether, we have to respond clearly and strongly to what's happening in Poland. We Greens fully support the Article 7 procedure, and we very much thank the Commission for also starting an infringement procedure in order to stop the Supreme Court Act. People wanted, and they still want to join the EU because they believe in the rule of law, they believe in democracy, they believe in good governance, and people in Poland protest against the dismissal of judges. They're standing up for women's rights. There's people marching against corruption in Europe. They carry all the blue flag of the European Union because they believe that the European Union is the body that can help them, that can support them, that will stand up for them. And we're very proud of the people who go to the street, who take to the street to stand up for their rights and their democracy and their rule of law. And those people, they are Poland too. And furthermore, they are Europe too. And we need to support them because rule of law and democracy really is the cornerstone of the European promise in Poland as well as elsewhere in Europe. And it's something that we as MEPs, as parliamentarians, we have to deliver on. It's the promise of the EU and we have to deliver on that. And that's why we as Greens, but also I think we in the whole Parliament, will never give up on these issues, especially since you keep adding new ones, like changing the law for the European Parliament elections, making it practically impossible for any smaller party to enter the European Union. The future of Europe really is in your hands as well, as is the future of the planet in Katowice, which unfortunately you didn't even mention in your speech, the very important conference there. And you could actually bring something into that, namely the idea that it also needs to be a fair transition for climate protection, that social rights need to be protected as well. Why don't you bring that in? Then you could really be also a forerunner on climate change to protect all of our planet in Katowice and beyond. You would even find allies in this house on many issues, such as Brexit, the rights of Polish workers abroad, on Nord Stream even, on social cohesion, you would find many allies. But if you want cooperation, then you have to stick to the basic rules of this community, a community that so many of your compatriots have worked so hard to build and to join, and that is the rule of law and democracy. You will have to deliver on that. Thank you and dziękuję. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria la parola all'onorevole González Peñas. Señor presidente, señor Morawiecki, por su discurso parecería que está usted viviendo una realidad y su país está viviendo una muy diferente. En esta Cámara hemos votado con amplia mayoría varias resoluciones que les advierten del flagrante incumplimiento del artículo 2 del Tratado Fundacional, porque su gobierno ultraconservador, xenófobo y machista está adoptando reformas que aniquilan la democracia y las libertades en su país. Amnistía Internacional nos recuerda que su gobierno sigue empeñado en controlar el poder judicial, el derecho de reunión, el funcionamiento de las ONG, la libertad de los medios de comunicación, los derechos sexuales y reproductivos o el derecho al asilo. Ustedes están generando el caldo de cultivo para el conflicto social que luego tratan de atajar con la misma receta, una ley contra la libertad de reunión, que está llevando a cientos de personas a enfrentarse a sanciones penales por participar en reuniones pacíficas, sí, pacíficas, y defender los derechos humanos. Este lunes se debatió en Polonia una nueva ley contra el aborto que va a limitar más todavía el acceso a un aborto legal y seguro. Un proyecto que implica privar a las mujeres de atención médica para abortar incluso en caso de malformación fetal grave, cuando las estadísticas oficiales muestran que el 96% de los abortos legales se realizan por esos motivos. Masivas manifestaciones durante los Black Friday consiguieron aparcar esa reforma en 2016 y este lunes las mujeres han vuelto a demostrar su fuerza y su determinación. No puede seguir jugando con las vidas de las mujeres. Señor Morawiecki, escúchelas, aunque quizá las campanas de la Iglesia no le dejen oír. Y si hablamos del derecho al asilo, ustedes se negaron a participar en el plan de reubicación de 2016. Realizan devoluciones sumarias a Bielorrusia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ordena cesar.
Ayer, la Comisión Europea les abrió un procedimiento de infracción por incumplir los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión por sus reformas del Poder Judicial. ¿Es esto lo que quiere para su país, señor primer ministro? ¿Quiere usted pasar a la historia por ser el primer ministro que terminó con la división de poderes, con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación, con los derechos de las mujeres, de las personas refugiadas y de las personas LGTBI? Vivimos tiempos de doble moral, doble verdad y doble contabilidad, decía el escritor Vázquez Montalbán. Polonia hoy es un ejemplo muy claro de ello. Las mismas instituciones europeas implacables contra Grecia por pedir una reestructuración de su deuda pública están permitiendo que los gobiernos xenófobos sigan recortando libertades democráticas. Desde este grupo nos solidarizamos con todas y con todos quienes luchan en Polonia por las libertades democráticas, civiles y sexuales, y pedimos a la Comisión que aplique sanciones reales y efectivas que contribuyan a una rectificación del autoritarismo gubernamental, porque creemos en una Europa, otra Europa, sí, donde, al contrario de lo que hoy pasa, la política económica se pueda discutir y se pueda debatir libremente, pero los más elementales derechos humanos sean incuestionables. Muchas gracias. Onorevole Legutko, probabilmente io non ho capito bene durante il suo intervento l'interpretazione, ma la sostanza su quanto riguarda l'obiettività del mio comportamento, il comportamento del Parlamento è certa. Se lei si riferiva alla mostra dedicata al generale Pilsudski, che anche io considero un eroe, la riunione non è stata, la mostra non è stata autorizzata perché la documentazione è arrivata in ritardo, quindi non è stata annullata. Appena arriverà la documentazione al questore responsabile Berder, la mostra sarà autorizzata, perché ripeto, anche per me si tratta di un eroe, quindi non c'è nessun atteggiamento punitivo nei confronti della Polonia. Quanto detto su Korwin Mikke, mi scuso se lei non l'ha detto, ma riguarda la mia posizione sulla vicenda Korwin Mikke, rimane quella che ho detto. La ringrazio. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola all'onorevole Batten. Welcome, Mr. Morawiecki, and good morning to this debate on Europe. Now, in order to understand the future, we need to look a bit at the past. In 1949 onwards, there were two models in Europe. On the western side of the Iron Curtain, we had the model of the Anglo-Saxon USA Western liberal democracy, where peace was kept by NATO. And on the eastern side, where you had the misfortune to be, you had the communist tyranny model. Now, the Germans lost the shooting war, but they did not lose their ambitions. Now, Nazi Germany left us a legacy. Back in, I think it was 1942, when the Germans thought that they were going to win the war, they wrote a plan for how they were going to govern their new empire. And it was called the Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, the European Economic Community. They were going to have interest rates linked to the Reichsmark. They were going to have a common agricultural policy, a common industrial policy, a common policy for everything. That plan resurfaced in 1957 as the European Economic Community. And Mr. Dombrovski there naively mentioned Walter Hallstein, the first president of the European Commission, who was a lawyer who had happily worked for the Nazis. Well, how have things progressed since? Well, of course, communism collapsed in the East, thank God, and your countries eventually asserted their freedom. In the West, what happened? Well, the Europäische Wirtschaftsgemeinschaft progressed into a plan for a United States of Europe. Where is Europe heading? Well, there are two Europes. There's the Europe that's part of the European Union, and there's the Europe that isn't. Let's talk about all of it. Those parts of the European Union, where are they heading? They're heading towards a United States of Europe. We see increased integration in everything. We've heard about this defence community. I think that's called an army, isn't it, Mr. Verhofstadt, I believe, in other countries. We see full economic, political and financial governments being aspired to. The European Union now governs
almost every aspect of the citizen's life. Mr. Morawiecki, you mentioned the freedom gene. Well, that's very strong in the British, and that reasserted itself in 2016 in the vote to leave the European Union. The British people voted to reassert their freedom and their independence. Sadly, that project has not yet been realised. The British people chose freedom over domination in an undemocratic European Union. Now, Poland, you've been a member of the European Union for the last 14 years, and it was entirely understandable why you joined, along with the other Eastern European countries. After languishing under communist tyranny for decades, you needed the financial subsidies from the European Union, and you wanted the opportunities for your younger people to be able to work abroad, earn money, and improve their lives. All of those things are understandable. But now things are looking up for Poland. Your economy is picking up, and you have personally invited many Poles to come back from their migration abroad and rebuild your economy. But you've discovered that there's a price to pay for European Union membership. The EU requires you to accept migrants in untold numbers, which would change your country and your culture beyond recognition, as indeed it has already in many parts of Europe. Not surprisingly, you and your government are opposing that forced acceptance of irregular migrants and refugees. But you've been threatened by the EU. If you do not take the migrants, then you cannot have the money. And you have found that when you have outside interference in your country from such as multi-billionaire George Soros, who seeks to interfere in your nation's life, as he does in mine, then the EU tells you you cannot oppose him. You have learnt that if you sell your soul, eventually someone will come to claim it. You can have the rule of law, but you cannot have the rule of your own law. You can only have the rule of this place law. You will see in Poland, I believe, in the course of time, that it was a wise decision that the British people made to leave. I would ask you, as we came to your assistance in 1939, that you in the Council come to our assistance. Please help us out with the utterly useless and incompetent Mrs. May. Please help to facilitate our exit from the European Union in the Council and return the favour that we did you in 1939. Thank you. Well said. Per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà la parola onorevole Soltek. Panie premierze Morawiecki, gdy analizuję ostatnie 3 lata działań rządu i parlamentu polskiego, to targają mną ambiwalentne uczucia. Z jednej strony widzę, że obecny rząd zamiast zmniejszać, zwiększa podatki. By zdobyć głosy wyborcze, nie waha się zabrać jednym, by kupić drugich. Widzę, że odbiera Polakom wolność osobistą, nadając niezliczonym służbom specjalnym coraz większe uprawnienia do inwigilacji i siłowych działań. Przecież takie ustawy jak ustawa antyterrorystyczna czy ustawa o gruntach rolnych jeszcze 10 lat temu nazwane zostały bolszewickimi. Jedna pozwala bez zgody sądu każdego podsłuchiwać, blokować konta bankowe i strony internetowe. Pozwala, gdy tylko władza zechce, każdego zamknąć na długo, bez możliwości obrony, nawet bez podania przyczyny osadzenia. Druga zakazuje bez zgody władzy sprzedaży i kupna ziemi większości obywateli. Czy nie nawiązuje do komunistycznych czasów obecny obowiązek wpisywania do rejestru danych każdego, kto kupił nawet minimalną ilość złota? Widzę też, że chcecie z Polski zrobić pole bitewne Amerykanów i Rosjan. Swoją drogą nie rozumiem tego podejścia, żeby tworzyć wroga na wschodzie z Rosji zamiast przyjaciela. Mniejsza z tym. Tymczasem Ameryka już nie ta sama co 30 lat temu, Rosja też nie ta sama. Co innego głosiliście przed wyborami. Ale z drugiej strony wiem, że celem obecnej Unii Europejskiej jest zgniecenie wszelkiego oporu przeciwko władzy Komisji Europejskiej i zmuszenie obywateli Unii do bezwzględnego posłuszeństwa. Stąd tępienie patriotyzmu, bo kraje, gdzie jest patriotyzm, trudno zniewolić. Stąd walka z więzami rodzinnymi,
Bo tam, gdzie jest miłość rodzicielska, tam znika władza urzędników. Stąd też walka z chrześcijaństwem, bo według tych przyszłych władców Europy to jest konkurencja do rządu dusz. Stąd też zgoda na zalew Europy tłumami muzułmańskich imigrantów, bo jeśli ludzie w Europie będą się bali, to łatwiej będzie odebrać im wolność i nimi rządzić. To dlatego ten terror politycznej poprawności, promocja homoseksualizmu, wtrącanie się w wewnętrzne sprawy innych państw. I dlatego całym sercem jestem za tymi działaniami pańskiego rządu i Parlamentu Polskiego, które przeciwdziałają planu Unii. Mam w związku z tym niezmiernie ważne pytanie do pana premiera. Obecnie Komisja Europejska przygotowała dyrektywę o prawie autorskim na rynku cyfrowym. Ta dyrektywa na zawsze zamknie usta internautom, zamknie dostęp do światowego internetu, da ogromną władzę Komisji Europejskiej. Dyrektywa pozostawi obywatelom Unii Europejskiej tylko jedno źródło zdobywania wiedzy o świecie, kontrolowane przez Komisję Europejską i rządy państw. Gazety papierowe, telewizję i kilka portali internetowych. Proszę pana premiera o jednoznaczną wypowiedź. Nie o ogólnikowy banał typu chcę było jak najmniej odebranej wolności i tak dalej. Konkretnie, czy jeśli w tej dyrektywie pozostaną niezmienione artykuły 11 i 13, to pański rząd poprze dyrektywę w Radzie, czy ją zablokuje? Ja sądzę, że na pańską wypowiedź czekało wiele milionów ludzi. Dziękuję bardzo. La parola all'onorevole Sosniers, non iscritto. Miała to być debata o przyszłości Europy, ale z tego co widzę nikt oprócz posła Battena, nikt nie trzyma się tutaj tematu. Wszyscy zajmują się dość niegrzecznym obszczekiwaniem polskiego rządu przy braku jakiejkolwiek wiedzy i kompetencji do tego. Przykładem totalnego dyletanctwa jest pan Verhofstadt, który się wypowiada bez żadnej wiedzy na ten temat. Ale do takiej Unii nas sprowadziliście. To Prawo i Sprawiedliwość namawiała Polaków, oszukiwała ich, mamiąc ich wielkimi korzyściami z dotacji europejskich. Do takiej Unii wprowadziła nas, a teraz jeszcze chce wpisywać do konstytucji nawet. Stawiacie nas pod ścianą i pozwalacie się sami czołgać przed unijnymi posłami czy biurokratami. Wizja Europy jest już postanowiona. Niemcy i Francja chcą jednego państwa, jednej armii, jednego budżetu i albo się do tego zapisujemy, albo nie. Takie są fakty, nic tu nie zmienimy, więc im wcześniej to zrozumiemy, im wcześniej się wypiszemy z tego towarzystwa, tym dla nas lepiej. Mówił pan o genie wolności. Ludzie w Polsce protestują teraz nie przeciwko wiekowi emerytalnemu sędziów, bo to nikogo w Polsce nie interesuje, wbrew temu, co się wydaje pani z Zielonych. Interesuje ludzi los dyrektywy na temat internetu. Polski MSZ póki co popiera generalnie kierunek, co ma tam drobne zastrzeżenia, ale generalnie popiera kierunek, w jakim zmierza ta dyrektywa. I jeśli pan naprawdę nie chce, żeby pana poparzył język przy wymawianiu słowa gen wolności, to niech pan się o to upomni, żeby polscy posłowie, również z pana partii, nie głosowali tu za każdym prawie razem za kolejnymi unijnymi dyrektywami, które ograniczają wolność, tylko żeby głosowali przeciwko. Nie mówiąc już o tym, co przeciwko wolności robi się na własnym podwórku, bo mówienie o tym, że o genie wolności, jeśli jednocześnie zakazujemy handlu w niedzielę albo sprzedaży działek rolnych, to też jest chyba nieporozumieniem. A do pana Tajaniego chciałem powiedzieć, że nie interesuje mnie, co pan akceptuje, a co nie. Mój mandat do mówienia tego, co chcę, pochodzi od moich wyborców, a nie od pana i pan nie będzie mi mówił, co mi wolno tutaj mówić, a czego nie. Nessuno ha mai detto quello che lei deve dire. Io ho detto soltanto che lei non può far rotolare le teste perché mi ricordo che soltanto durante il regime di Stalin e quello di Hitler si facevano rotolare le teste. La parola al primo ministro della Polonia, Morawiecki, per rispondere alle domande. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tutaj za głosy wasze. Bardzo dziękuję za to wielokrotne przypomnienie solidarności i tego, że solidarność była tak kluczowa dla obalenia komunizmu. Rzeczywiście ja byłem działaczem Solidarności i mogę powiedzieć, że wtedy jako młody chłopak przeżywałem bardzo różne chwile. Między innymi, nie wiem czy wiecie, że sędziowie stanu wojennego, sędziowie w latach 80. skazywali moich towarzyszy broni na 10 lat więzienia, kobietę, moją
koleżankę z podziemia, Ewę Kubasiewicz i wielu innych skazywali na wieloletnie więzienia. Moi koledzy byli, niektórzy z nich zamordowani, wielu z nich bardzo długo siedziało w więzieniu. Czy wiecie, że ci sędziowie z czasów stanu wojennego, niektórzy z nich cały czas, ci, którzy wydawali haniebne wyroki w czasach stanu wojennego, dzisiaj są w tym bronionym czasami przez was Sądzie Najwyższym? Czy pan to wiedział, panie Bullmann? Czy państwo to wiedzieliście? Jest kilku sędziów stanu wojennego, którzy do dzisiaj tam po prostu są. Więc wspomnienie o Solidarności musi zawierać również taką refleksję, że ten postkomunizm nie został u nas przezwyciężony i my walczymy z tym postkomunizmem właśnie poprzez reformę wymiaru sprawiedliwości. Kilka osób wspomniało również tutaj o Europejskim Funduszu Obronnym i o jego komplementarności z NATO. Bardzo dziękuję tutaj panu Verhofstadtowi, który właśnie rozwinął ten wątek. Tutaj w pełni zgadzam się i dla przyszłości Europy jest to ważne. Bardzo mnie ucieszyło, że z przedstawicielem grupy, która jest teoretycznie, politycznie dość daleko od nas, że właściwie w tym niezwykle ważnym wymiarze dotyczącym bezpieczeństwa, komplementarności naszych działań w PESCO, w EDF-ie względem w europejskim EDF-ie, w sensie w Europejskim Funduszu Obronnym, względem na to, że mówimy tutaj o spójności, o komplementarności. Bardzo podobnie my patrzymy na to również. Chciałbym się odnieść tylko do takiej myśli, którą pan Verhofstadt też przekazał. Sądzę, że jesteśmy w Polsce i w Europie Środkowej źle odbierani. Otóż inicjatywa Trójmorza nie ma na celu jakiejś konkurencji względem Unii Europejskiej. Jest ona również inicjatywą komplementarną, ponieważ bardzo wielu naszym partnerom, przyjaciołom z Europy Zachodniej trudno jest zrozumieć naszą polską rzeczywistość, środkowoeuropejską rzeczywistość, bo mieliście to ogromne szczęście, że nie żyliście 50 lat w komunizmie i mieliście to szczęście być po dobrej stronie żelaznej kurtyny. U nas niestety życie wyglądało zupełnie inaczej i transformacja po 1989 roku założyła, że komuniści właściwie weszli suchą nogą w nowy system. I w związku z tym my, patrząc na wymiary różne polityczne, my staramy się zrzucić z siebie to jarzmo postkomunizmu. I Trójmorze jest elementem wsparcia Unii Europejskiej poprzez to, że chcemy rozwijać korytarze północ-południe. Dzisiaj Europa jest dużo bardziej zbudowana wokół korytarzy wschód-zachód. Natomiast potencjał Skandynawia, Niemcy, Polska, Austria, Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia i na południe do Grecji, ten potencjał jest dużo mniej wykorzystany ze względu na brak infrastruktury gazowej, energetycznej, kolejowej i drogowej. Tego dotyczy głównie inicjatywa Trójmorza. Ona, myślę, że uzupełnia to, co pan Verhofstadt powiedział. Jednocześnie też odnosiliście się państwo do wieku emerytalnego. Czy wiecie, że tutaj kilkaset metrów stąd Europejski Trybunał Praw Człowieka w 1998 roku wprowadził dokładnie taką samą regułę odejścia wcześniejszego odejścia na emeryturę dla sędziów, jaką my teraz wprowadzamy? Wtedy tamta reguła była w pełni zaakceptowana. Dzisiaj robimy dokładnie coś takiego, co w wielu innych krajach, niczego innego nie robimy. Wspominaliście państwo też w paru głosach tutaj o niebezpieczeństwie rosyjskim. Dziękuję za te głosy, bo jakkolwiek my chcemy współpracować z Rosją, ale nie z agresywną Rosją. Nie Rosją, która podbija kolejne kraje, która atakuje kolejne kraje, która destabilizuje państwa Europy, całej Europy, bo to widzieliśmy w ostatnich oświadczeniach różnych krajów, również zachodniej Europy. A więc wskazując na te ryzyka, na Nord Stream 2, my powołujemy się nie tylko na solidarność tutaj wschodnioeuropejską czy centralnoeuropejską. Przestrzegamy przed tymi ryzykami, które mogą mieć miejsce również w zachodniej Europie. Naszym zdaniem jest to niezwykle ważne. Pan Verhofstadt mówił o tym,
że judges are under political control. Sędziowie są dzisiaj dużo bardziej niezależni niż byli wcześniej i wykażę to państwu. Otóż kiedy sędzia jest bardziej niezależny? Kiedy prezes sądu może nakazywać sędziemu, kiedy może wybierać sędziego do danej sprawy, kiedy może przesuwać go pomiędzy poszczególnymi izbami? Nie, wtedy ma pośrednie mechanizmy nacisku. Taka była sytuacja wcześniej. Czy wiecie o tym, że w czasach wcześniejszych jeden z sędziów kluczowych sądów okręgowych był gotowy na telefon premiera? To była dziennikarska prowokacja. Na telefon premiera wybrać sędziego spolegliwego w danej sprawie. A była to sprawa dotycząca największego oszustwa piramidy finansowej Amber Gold. Czy wiecie o tym, że ten sędzia gotowy był wtedy do takiego działania? Dzisiaj jest to niemożliwe. My wzmocniliśmy niezależność sędziowską, wzmocniliśmy obiektywność. Mało tego, pan wiceprzewodniczący Timmermans przyznaje nam to. Pan przewodniczący Timmermans przyznaje, że również zakaz przesuwania sędziów między poszczególnymi izbami, który wprowadziliśmy my od 1 stycznia tego roku, zwiększa niezawisłość sędziowską, zwiększa obiektywność wyroków, zwiększa sprawiedliwość tych wyroków. Drodzy państwo, zanim zaczniecie mówić, zajrzyjcie troszeczkę głębiej. Bardzo was o to proszę, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość na temat praworządności, bo sędziowie dzisiaj są bardziej niezależni i trójpodział władzy. Bardzo dziękuję za to przypomnienie też Konstytucji 3 maja, pierwszej konstytucji na europejskim kontynencie. To rzeczywiście wielka sprawa i prawa kobiet akurat, o których tutaj była mowa, też są u nas niezwykle przestrzegane. Jeden z pierwszych krajów, który wprowadził demokratyczne prawa kobiet w Europie. Wspominaliście państwo też o mediach. Czy nie są wolne media, których ogromna większość, od 80 do 90% prezentuje krytyczny lub bardzo krytyczny ogląd sytuacji wobec władzy i wobec dzisiejszej rzeczywistości? Czy to oznacza, że media są w jakikolwiek sposób zagrożone co do swojej wolności? Drodzy państwo, media w Polsce są w ogromnej większości krytyczne wobec rządu i my absolutnie się z tym zgadzamy. Rozumiemy, że taka jest sytuacja, aczkolwiek bardzo mocno nieobiektywna w drugą stronę. To jakbyście się temu przyjrzeli z bliska pod szkłem powiększającym, to byście to zobaczyli. Czy opozycja ma jakiekolwiek ograniczenie w dostępie do mediów? Czy dziennikarze mają jakiekolwiek ograniczenia w doborze tematów? Nic takiego nie ma miejsca. A przed naszym dojściem do władzy mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym najazdem służb specjalnych na redakcje gazet, z rekwirowaniem materiałów w redakcjach gazet. Czy wiedzieliście o tym? Czy ta Wysoka Izba cokolwiek wtedy powiedziała, kiedy były takie działania poprzedniej władzy? Mam wrażenie, że Wysoka Izba jest w tym względzie tendencyjna przez to, że możecie nie lubić jednej władzy, jednego rządu, a inny lubić. Dlaczego nie przyglądaliście wtedy się, co robiła polska władza? Taka jest rzeczywistość. Jeden z czołowych dzienników słynący z obiektywizmu, za to krytyczny wobec ówczesnej władzy, został odebrany zespołowi redakcyjnemu i przyznany jednemu z pośrednio poprzez działania jednego z oligarchów. Czyli Polska szła w tym względzie w kierunku oligarchizacji, drodzy państwo. I media wtedy były właściwie niemal w 100% zawłaszczone przez jedną opcję polityczną. Czy na tym powinna polegać wolność mediów? A więc tak, dziś granice pracy sędziego wyznaczają jedynie profesjonalizm i sumienie, ale tak na pewno nie było wcześniej. Nasze zmiany doprowadziły do tego, że odzyskaliśmy z rąk mafii 10 miliardów euro. Powinniście to docenić. To są również pieniądze należące do budżetu Unii Europejskiej. Polska jest dumnym krajem. Proszę nas nie pouczać w takich sprawach. My doskonale wiemy, jak zarządzać naszymi instytucjami i dzięki temu, że zmieniliśmy podejście do instytucji podatkowych, to mamy najlepszą sytuację gospodarczą od 30 lat. Najniższy deficyt.
najniższy dług publiczny, najniższe bezrobocie, jeden z najwyższych wzrostów PKB, wielki sukces gospodarczy i to wszystko przy jednoczesnym ogromnym wsparciu dla naszych programów społecznych, ogromnym wsparciu solidarnościowym tych grup społecznych. Co do likwidacji ubóstwa powinniśmy wszyscy być z tego dumni. Czy wiecie, że nasz rząd zlikwidował skrajne ubóstwo u dzieci i u młodzieży? Niemal o 100%, 95% zlikwidowane ubóstwo. Nikogo wcześniej to za bardzo nie interesowało. Przeznaczyliśmy te wyrwane z rąk mafii pieniądze na cele społeczne. To jednocześnie wspiera naszą gospodarkę. To jest coś, czemu jakbyście się przyjrzeli również Państwo po tej stronie sceny politycznej, socjaliści, zieloni i tak dalej, bardzo byście wsparli. Zachęcam Was do tego, żebyście popatrzyli na to, jak wygląda nasz model gospodarczy. Drodzy Państwo, demokracja w Polsce nigdy nie była tak żywa jak obecnie. Prawa obywatelskie są realizowane bez przeszkód. Media są bardziej różnorodne i spluralizowane niż były do tej pory. Można tak powiedzieć z całą pewnością, jak się przypatrzycie Państwo, to będziecie widzieli, że tak jest. Jesteśmy dumnym narodem i najlepiej wiemy, ile kosztuje wolność. Tutaj podkreślaliście to Państwo, dziękuję za to. My walczyliśmy za wolność naszą i Waszą. My postawiliśmy tamę niemieckiemu barbarzyństwu w czasie II wojny światowej jako pierwsi i uratowaliśmy w ten sposób kontynent od strasznego ludobójstwa, od jeszcze większego ludobójstwa. Nie zapominamy również o sąsiadach na wschodzie. Jesteśmy przeciwko zamykaniu się, tu w mniejszym stopniu była o tym mowa, ale bardzo wspieramy proces integracji Bałkanów z Unią Europejską po to, żeby dopełnić jak gdyby tutaj integrację całego kontynentu. Siła jest właśnie w tej różnorodności. My się przyznajemy do dziedzictwa europejskiego w całej rozciągłości. Nasz wkład w bezpieczeństwo to nie tylko wysokie wydatki na politykę obronną, to również partnerstwo wschodnie i apeluję o to, żebyśmy rozumieli lepiej na swój punkt widzenia, żebyśmy potrafili się nawzajem szanować. Zastanówcie się, jak to jest, że ogromna część mediów, 80–90% jest przeciwko nam. Ogromna część biznesu, wielkich korporacji, zachodnich i rodzimych jest przeciwko nam, a ogromna część Parlamentu Europejskiego zapewne też jest przeciwko nam, a jednak mamy takie poparcie w kraju cały czas, które przekracza zdecydowanie jakiekolwiek poparcie innej partii. Może jest coś głębszego w naszej polityce solidarnościowej z jednej strony, z drugiej strony uczciwej, odzyskania tych podatków, które w czasach naszych poprzedników, również ze względu na słaby wymiar sprawiedliwości. Czy wiecie, że dwaj sędziowie, sędzia Sądu Najwyższego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, umawiali się między sobą co do wyroku w czasach naszych poprzedników? Nic wtedy nie mówiliście o tym, że to jest niedopuszczalne. Teraz do komisji. Valdis, tutaj mój przyjaciel, z którym wiele razy rozmawiałem o bardzo wielu sprawach ekonomicznych, makroekonomicznych, zgadzamy się. Unia walutowa, unia bankowa, kryzys finansowy, to są tematy, które wielokrotnie omawialiśmy. I na wielu polach mówimy właściwie tym samym językiem. Warto podkreślić też to, co Komisja Europejska mówi pozytywnego o nas, ten bardzo pozytywny rodzaj wzrostu gospodarczego, wysoka jakość wzrostu gospodarczego przy malejącym deficycie i zwiększonej skuteczności podatkowej. Ale i też dziękuję bardzo, że pan przewodniczący Dombrovskis powiedział o tym, że zrobiliśmy dużo dla dialogu. Nie wiem, czy to państwo wyłapaliście, bo rzeczywiście postawiliśmy na dialog i zrobiliśmy dużo dla dialogu. Ale muszę się głośno zastanowić, czy komisja jest tym honest broker, jak mówicie, czy jest tym uczciwym pośrednikiem, honest broker, bo ja oczekiwałem, że w takiej sytuacji polaryzacji, jaka była w Polsce, jaka jest w Polsce, to prawda, komisja będzie tym honest broker, ale mam wątpliwości, czy jest, bo mimo ogromnych wysiłków po naszej stronie, wyjścia naprzeciw, realizacji na przykład tych działań, które były sugerowane mocno przez Komisję co do sądów powszechnych i pewnej obietnicy, że będzie wycofany wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to nie nastąpiło. A czy wiecie państwo, że
u nas Krajowa Rada Sądownictwa wybrana została większością 3/5 głosów? Pokażcie mi lepszy mandat demokratyczny. Gdzie Krajowa Rada Sądownictwa wybierana jest taką większością? Od początku też nasz rząd, ja jako premier starałem się prowadzić dialog z Komisją, szukałem kompromisu. Dziś muszę powiedzieć, że doszliśmy do tego momentu, w którym przeprowadziwszy ileś zmian, chcemy reformować wymiar sprawiedliwości po to, żeby on był lepszym wymiarem sprawiedliwości dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej, bo słabość najlepiej określona jest poprzez rozliczne mankamenty, niedoskonałości, które przekazywałem w naszym dialogu panu przewodniczącemu Timmermansowi, Junckerowi. Oni doskonale wiedzą, jakie tutaj mamy uwagi co do tego. Szanowni Państwo, była tutaj mowa również o relacjach transatlantyckich. One są bardzo kluczowe i jeszcze 2 słowa chciałbym o nich powiedzieć i także o migrantach na koniec. W kontekście relacji transatlantyckich jest bardzo ważne, żeby powściągnąć taki antyamerykanizm, który jest żywy w Europie i żeby ten sojusz między Europą a Stanami Zjednoczonymi trwał. Bo trudno mi sobie wyobrazić bardziej realnego gwaranta bezpieczeństwa również na Bliskim Wschodzie, nie tylko na wschodzie Europy względem Rosji, ale również na Bliskim Wschodzie niż NATO i my bardzo wspieramy sojusz transatlantycki. Ale może niektórych Państwa zdziwię. Ja również jestem jak najbardziej za wzmocnieniem Europy, Unii Europejskiej jako samodzielnej siły obronnej. Tylko do tego musielibyśmy wydawać 3, może do 4% PKB na politykę obronną. Tymczasem Polska jest jednym z nielicznych krajów NATO, który wypełnia ten cel, wydaje 2%. Też dopiero za naszych rządów zmieniliśmy metodologię naliczania. Wcześniej ona nie wypełniała tego celu. To są też pieniądze zabrane przestępcom podatkowym i mafiom VAT-owskim, które przeznaczyliśmy na obronę Europy. Ale dopóki tego nie ma, dopóki nie ma takich wydatków na politykę obronną, to ten alians, ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważny i nie jest to postawa tylko antyamerykańska. To jest postawa również antyeuropejska u wszystkich tych, którzy chcą podminować sojusz transatlantycki. Jest to postawa, z której cieszy się, jak ktoś tutaj powiedział, car Putin, cieszy się tylko Rosja. Nie idźmy tą drogą. Szanowni Państwo, dziękuję również za to poruszenie tego wątku migracji. My zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba jak najbardziej pomagać migrantom, uchodźcom w krajach pochodzenia. Nie wiem, czy wiecie, że Polska 4-krotnie więcej wkłada do funduszy niż waga nasza w PKB Unii, do funduszy takich jak European Resilience Initiative czy Europejski Fundusz dla Afryki. Ale zadeklaruję więcej. Jesteśmy gotowi podwoić to wsparcie dla krajów za granicą, jeżeli będzie podobny wkład ze strony innych krajów członkowskich, bo ochrona zewnętrznych granic, ale również wsparcie na zewnątrz, również wsparcie poprzez zewnętrzne hotspoty. Przecież to jest pomysł, który dyskutowaliśmy teraz na ostatniej Radzie Europejskiej. My wspieramy zewnętrzne hotspoty jako element działania w tym obszarze uchodźców. Uważamy, że tak trzeba robić. Ale również zwróćcie uwagę na to Państwo, mówiąc o migracji, o przyjmowaniu uchodźców, że my w ten sposób osłabiamy niektóre państwa afrykańskie czy z Bliskiego Wschodu, bo wyjeżdżają stamtąd często najzdolniejsi, najbardziej przedsiębiorczy ludzie, a więc wchłaniając ich do Europy, my osłabiamy również jednocześnie zdolności do reformowania gospodarek tamtych krajów, a przecież tego nie chcemy. Polska jak najbardziej wspiera rozwój tych krajów tam na miejscu. A więc, Szanowni Państwo, podsumowując tę część naszej dyskusji, dziękuję bardzo za te głosy, które tutaj też odnosiły się, zwłaszcza pan Verhofstadt poruszył wiele obszarów dotyczących rzeczywiście przyszłości Europy, bo my chcemy bardzo pozytywnie na polu obronności, innowacyjności, również migracji
kontrybuować do przyszłości Europy w najbardziej właściwy sposób. Ale nie jest dobrze, jeżeli dumny naród, narody są pouczane przez innych, ponieważ wtedy rzeczywiście następuje polaryzacja i klincz, następuje zwarcie. Apelujemy zatem z jednej strony o ten dialog, który prowadzimy. Niestety tutaj zawiedliśmy się trochę na postawie komisji. Proszę o porównanie do porządków krajów członkowskich, w oparciu o które nasze reformy zostały wprowadzone, bo to, co zrobiliśmy, to jest nic innego, tylko wprowadzenie właśnie rozwiązań właściwie istniejących w zachodniej Europie. I podkreślam bardzo mocno to, że Polska jest dzisiaj krajem sukcesu gospodarczego dzięki nowemu modelowi społeczno-gospodarczemu, który przyjęliśmy, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i jednocześnie otwarciu się na nowe kanały współpracy również w zakresie innowacyjności, handlu, eksportu, czyli tego, co jest siłą Europy. I to chcemy zaoferować Europie, być konstruktywnym państwem członkowskim. I myślę, że wbrew pozorom, wbrew tym różnym napięciom, które dzisiaj są w tych nadchodzących czasach, kiedy następuje cały czas, bo widzimy, jak ziemia drży w kontekście wyborów w poszczególnych krajach. Chcemy pomagać w stabilizowaniu sytuacji. Nie chcemy kolebać tą łódką, nie chcemy trząść łódką europejską, bo ja bardzo wierzę, że Europa ma przyszłość, ma wielką wartość, tylko musimy szanować nasze narodowe odrębności, nasze narodowe doświadczenia i nasze narodowe sukcesy. Dziękuję bardzo. Passiamo al catch the eye, invitando tutti quanti, anche quando si parla di rule of law, inserire la questione nel contesto della politica europea e del futuro dell'Europa.